Now, given below is the balance sheet of APC Company Limited as on 31st December 2005, he said. He gave equity, share capital, reserves and surplus he gave. Next, non-current liabilities until long-term liabilities he gave. So, long-term liabilities ante either bank loan or a debentures ఉంటుంది. Then current liabilities, trade payables he gave and short-term provisions. Trade payables ante they are nothing but what we'll say trade payables means creditors. College reopen day means what? Again Monday will be start. That's it. Most probably I'm thinking Christmas, however it will be holiday. As per every year, Boxing Day also will be holiday the next day. And next day falls on a Sunday. So 3 days continuously you're going to get a holidays, I'm thinking, as per my knowledge. Okay, we'll discuss in the last after I stop recording. Now, assets, fixed assets he gave, tangible he gave, intangible. Intangible lo goodwill ichadu. So that is not necessary for us. Non-current assets he gave. So what is that non-current assets? Non-current assets means it's a investments, and that also we will not take here. Other current assets he gave some 10,000. What is that? We'll see. Next, current assets he gave, it is inventories, trade receivables, cash and cash equivalents he gave. Now, notes he is giving. So, detail information on matter. So, what is that he gave? First is share capital he gave. Then he gave reserves and surplus, profit and loss, opening and current year profit ichaduma. So whenever current year profit ఇచ్చాడు అంటే what is that I said ఇప్పుడు current year profit ఇచ్చాడు అంటే capital employed will calculate directly on capital employed or average capital employed will calculate. We are going to calculate what? Average capital employed. Whenever the current year profit is mentioned, then we'll go for calculating average capital employed. So current year profit 48 అన్నాడు మా. So 48 అంటే what we are going to do? We are going to minus it. So how we are going to minus that, I'll tell you. Long-term borrowings he gave. So just now we gave no long-term borrowings, debentures will minus. Trade payables, creditors he gave. Short-term provision and a provision for taxation. So these three liabilities will become outside liabilities, which will minus from the assets. Then tangible assets lo land and buildings he gave, plant and machinery he gave. Non-current assets long-term investments ఇచ్చాడు. So అది మనకు సంబంధం లేదు. Non-current assets, other non-current assets lo preliminary expenses ఇచ్చాడు. That is also not necessary for us. Now, what he gave the adjustment? Profit for the year included 6,000 from income from investments అన్నాడు. సో మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్సే మనది కాదు అనుకున్నప్పుడు దాంట్లో నుంచి వచ్చే ఇన్కమ్ కూడా we are not supposed to take it, no. So what we are going to do it? From the current year profit we will minus that 6,000. Investments are all in government securities. ఎందుకంటే he only said that investments are in government securities, it seems. So that is what. Land and buildings 2 lakhs, plant and machinery 40. So new reevaluated values ichad. So when he gives us the reevaluated values, then we have to take new values only, no. Compute the value of a goodwill on basis of 3 years of purchase of super profits. Normal rate of return on capital employed in these type of a business is 10%, he said. So that is what here we are going to do it. So shall we start now? So first, calculation of capital employed. So for this one, what we are going to take first? Assets. And assets, what he gave? First, land and building, new value he gave. So land and building, when he is giving us, new value only we are supposed to take, no? So that's why land and building, how much he gave? Land and buildings, new value he gave some 2 lakhs. Then plant and machinery, he gave new value again. So plant and machinery, he gave around 40,000. Now this is done. So main
fixed assets are completed. Now comes to the current assets. So intangible goodwill we will not take, preliminary will not take. What we have other things are inventory, trade receivables, cash. So inventories means what we are going to call, they are nothing but the stock. So inventories, how much he gave? Around 1 lakh. Then after that, trade receivables. So trade receivables, he gave how much? 1,20,000. This is also done. And next last is cash and equivalent. How much he gave? Some 40,000. Now add and tell me 2 lakhs, 2 lakhs 40, 2 lakhs, 3 lakhs, 4 lakhs 20, 5 lakhs. 50 lakhs, madam. Yeah. 5 lakhs. So total of assets is equal to, we got around 5 lakhs. Now from this, what we are going to do? Less outside liability. So what he gave? First one, 8% debentures he gave. So 8% debentures. So here itself we are going to write the amount. How much is 8% debentures? 1 lakh. 1 lakh e rasana. Yeah. Next he gave creditors. Creditors he gave how much? 60,000. Then provision for taxation. So provision for taxation. So how much it is provision for taxation? It is 40,000. I said only we had 4. So total eskunte enta nana? 2 lakhs. 22 lakhs, madam. So 2 lakhs. That's it. I'll draw this one later on. Now this whatever answer we got, total of assets minus liabilities, that becomes our capital 3 employed, which is 3 lakhs. 3 lakhs. Now this is done. So now I am ఎందుకు ఫోటో పెట్టిన అంతే. then yeah, 3 lakhs we got it. Now what did I said? Whenever there is a current year profit is mentioned, when there is current year profit mentioned, I'll tell you later on about your question 95 roll number. So whenever current year profit is mentioned, therefore the normal profit is calculated on average capital employed. So average capital employed, how we are going to get it? So therefore average capital employed is equal to capital employed minus half of current year profit. This is it now, but we don't know what is the current year profit. So what I'm doing here, I'm going to go for first, however FMP we have to find out. So that's why before itself we are finding out a FMP. So how I'm going to find out how the FMP is going to get it, ma? We are going to get FMP is equal to, and lucky guy he has given already
వీళ్ళకి ఇంగ్లీష్ రాదు. Calculation of FMP. That means future అదేనది. Yes, roll number 22. Will you have to keep mute, or else I'm going to throw you out of the room. ఇంకా పౌచ్ అని ఇక్కడ రాసినారు. మేడం ఇంగ్లీష్ రాదు. ఎంతమంది మా అక్కడికి ఉన్నారు. Arun, you're going to mute yourself. ఇంకోసారి అన్మ్యూట్ చేసినావంటే సింపుల్గా వెయిటింగ్ రూమ్లో వేసేస్తాను. Maintainable profit. So now he has given us what? Current year profit he gave. How much is the current year profit? Okay, fine, Arun. How much is the current year profit he gave? 48,000 he gave. And then he said, like, there was a income from investment అంట. నేనేమన్నాను, ఇన్వెస్ట్మెంట్సే తీసుకోనప్పుడు మనం ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని కూడా తీసేసి పక్కన పెట్టేసేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ దేర్ 6,000 I am minusing that one. I am minusing that. So that is what here I'm going to do it. So now how much it is going to be, ma, when I'm going to minus it? It will be, now this is called, ఇంకేం adjustments లేవు, remuneration అలా ఏమి లేవు కదా. So direct గా what we are going to call, now this becomes my FMP, which is 42,000. Now however I got a 42,000. Now these 42, half of the 42 ఎంత నాన్న, half of the 42 అంటే 21 కదా. Now the same thing we are going to apply here. So capital employed is how much? Capital employed we got is some 3 lakhs minus half of 42,000. So how much it is going to be now? 3 lakhs minus 21,000. Please tell me 3 lakhs minus 21,000 ante enta? 3 lakhs minus 21,000. It is going to be 2,79,000. Antena? Yes, ma'am. Yeah, 2,79,000 I got. Now I'm going to go for calculating. What it is? We are going to calculate the normal profit. So normal profit is equal to average capital employed into normal rate. So average capital employed just now we got 2,79,000 into normal rate. How much he said? Normal rate he said. Normal rate he said is 10%. So 10% ante 10 divided by 100. So how much it is going to be? Therefore, normal profit we got is 27,900. Obviously 10% ante 10 will cut down. Now I got normal profit. I got my FMP also. So what we are going to do it now? We are going to simply apply here. Super profits method. We are going to apply in the super profits method. So here, now I'm going to write calculation of goodwill on super profits method. That is super profits is equal to FMP minus NP. Ante kada? Now, so FMP how much we got, ma? We got 42,000 minus NP how much we got? 27,900. Now balance it, tell me. 42,000 minus 27,900. So it will be how much you are going to get? 14,100 I got.
Now, therefore, goodwill is equal to super profits into number of years of purchase. So what is said, number of years of purchase? So we got super profits, how much? Super profits 14,100 we got into number of years. Enta cheppandi nana? Goodwill is to be calculated 3 years. So 3 years. So therefore it will be how much? 42,300. Yeah. So therefore the goodwill is equal to 42,300. So this is how we got it. Okay, is this clear? Ma, please understand, because I'm going to give the rest problems as a homeworks. So understand. So what I'm doing every time, first I'm trying to find out what is normal profit. Then I am finding. మేడం ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి కదా ఇది లెఫ్ట్ సైడ్. Okay. Sorry. So capital employed means మన total of assets, liabilities తోని ఇది asset side method, and most of the time capital employed అనేది asset side method పాపులర్ అన్నమాట. లయబిలిటీ సైడ్ మెథడ్ అనేది అంత పాపులర్ కాదు. ఎప్పుడైతే అసెట్స్ వాడు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకపోతే నేను లయబిలిటీస్ మెథడ్కి వెళ్తాను. ఆల్వేస్ వీ గో ఆఫ్ క్యాలిక్యులేట్ దిస్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఆన్ అసెట్స్ side approach అనమాట. సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ ద టైమ్. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే నా టోటల్ ఆఫ్ మెయిన్ అసెట్స్ అంటే ఈ ఎస్పెషలీ ఈ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ షేర్స్లో నాకు ప్యూర్గా అసెట్స్ మాత్రమే ఉండాలి. అంటే ఆల్ మై ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అండ్ కరెంట్ అసెట్స్ ఇవే నాకు ఇంపార్టెంట్. అదర్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ. So all these things I'm going to take into consideration. So fixed assets, land and buildings, plant and machinery, వాడు రీవాల్యుయేషన్ చేసి ఇస్తే నేను కొత్త వాల్యూసే తీసుకోవాలి, పాత వాల్యూస్ తీసుకోకూడదు. ఓకేనా? సో ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్ అండ్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ రెండు వాడు కొత్త వాల్యూస్ ఇచ్చాడు, అందుకే ఆ రెండు వాల్యూస్ తీసుకున్నాను. వేరాస్ కరెంట్ అసెట్స్ లో ఇన్వెంటరీస్, ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్, క్యాష్ అనేవి నేను డైరెక్ట్ గా బుక్ వాల్యూసే తీసుకున్నాను, ఎందుకంటే వాటివి విలువ మారిందని వాడు నాకు చెప్పలేదు. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఐఎమ్ టేకింగ్. నా అసెట్స్ లో అదర్ థింగ్స్ వేర్ దేర్, దట్ ఈస్ గుడ్ విల్ అండ్ ప్రిలిమినరీ. అండ్ ఈ టూ థింగ్స్ మనం ఫిక్టీషియస్ అసెట్స్ అంటాం. వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ లో ఈ గుడ్ విల్ కానీ, పేటెంట్స్ కానీ, డిస్కౌంట్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఫిక్టీషియస్ అసెట్స్ అన్నమాట. అంటే దే ఆర్ జస్ట్ అ నేమ్ సేక్ అసెట్, యాక్చువల్ అసెట్స్ కాదు. సో నేమ్ సేక్ అసెట్స్ నా క్యాలిక్యులేషన్ కి పనికిరావు, అందుకే నేను వాటిని ఎక్స్క్లూడ్ చేసేస్తాను. అలా ఎక్స్క్లూడ్ చేసేసాను. So total of assets when I'm taking it, it is how much? 5 lakhs. And from these we are specifically we should minus only outside liabilities. అంటే బయట వాళ్ళకి మనం ఏదైతే అప్పు ఉన్నామో అవి మాత్రమే మనం మైనస్ చేయాలి. సో అందులో వచ్చేవి మనకి లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ అండ్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ వస్తాయి. సో దట్ ఈస్ వాట్ హియర్ డిబెంచర్స్, క్రెడిటార్స్, ప్రావిజన్స్. మిగతావన్నీ షేర్ క్యాపిటల్, రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి, అవి అవుట్ సైడ్ కాదు కదా, అవి విత్ ఇన్ షేర్ హోల్డర్స్వి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ అవుట్ సైడ్ ఈ మూడింటిని యాడ్ చేసి మైనస్ చేస్తే వీఆర్ గెటింగ్ హౌ మచ్? క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. అయితే మామూలుగా నార్మల్ ప్రాఫిట్ 3 lakhs మీద కనుక్కోవచ్చు నాన్న, కానీ ఎప్పుడైనా సరే ప్రాబ్లంలో వాడు కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ అని మెన్షన్ చేశాడే అంటే అప్పుడు నేను కంపల్సరీ యావరేజ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ కనుక్కోవాల్సిందే. సో యావరేజ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ కి ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఇది, ఓకేనా? యావరేజ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ మైనస్ హాఫ్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్. అదే నేను ఇక్కడ మరి కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ నాకు తెలియాలి కదా, ఏమైనా అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయేమో చూసుకోవాలి కదా. సో అలా నేను చూసుకుంటే నిజంగానే ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ 6,000 వర్త్ అమౌంట్ అందులో ఉందంట. మరి మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తీసుకున్నప్పుడు దాని నుంచి వచ్చిన ఇన్కమ్ ని నేను ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాను? కానీ వాడేమన్నాడు, ఆల్రెడీ మనం తీసేసుకున్నాం అన్నాడు. సో ఏదైతే ఇన్కమ్ అని అనుకున్నామో అది ఇప్పుడు నేను మైనస్ చేసేసినాను. సో మైనస్ చేస్తే ఎంత అయింది? 42,000కి వచ్చింది. సో ఆ 42,000 నేను ఇక్కడ హాఫ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ చేస్తే నాకు 21 వచ్చింది. సో అందులోంచి మైనస్ చేస్తే నాకు ఇప్పుడు నెట్ యావరేజ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఎంత మిగిలింది? 2,79,000. సో సింపుల్ గా వాడు మనకి కంపల్సరీ నార్మల్ రేట్ వాడే ఇస్తాడు. బిజినెస్ లో ఎంత నడుస్తుంది అంటే మార్కెట్ లో ఎంత నడుస్తుంది,
రేట్ నార్మల్గా ఎంత ఎర్న్ చేస్తారు షేర్ హోల్డర్స్ అనేది వాడే ఇస్తాడు రేట్. సో అది నేను డైరెక్ట్గా 10% వాడు ఇచ్చాడు కాబట్టి డైరెక్ట్గా నేను యావరేజ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ మీద అప్లై చేశాను. సో అప్పుడు నాకు ఎంత వచ్చింది, 27,900 వచ్చింది అలా. నా ఈ ప్రాఫిట్ అయిపోయింది. నాకు ఇది మన సూపర్ ప్రాఫిట్స్ ఏదైతే ఉందో, సో ఇది మన ఇదొక ఫార్ములా అన్నమాట. సూపర్ ప్రాఫిట్స్ రావాలి అంటే ఇది ఉండాల్సిందే. సూపర్ ప్రాఫిట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఎంపి మైనస్ ఎన్పి. సో ఎన్పి కనుక్కున్నాము. మరి ఇప్పుడు ఎఫ్ఎంపి కనుక్కోవాలి కదా! సో ఎఫ్ఎంపికి కూడా ఒక ఫార్ములా ఉంది. సో మెయిన్‌గా మనం ఇది కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్‌లో నుంచి మనం ఇన్‌కమ్ కాదు అనుకోని తీసేసింది మనకొచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు గుడ్‌విల్ కనుక్కోవాలి. సో ఈ 2 వచ్చేసిన తర్వాత గుడ్‌విల్‌కి మళ్ళీ ఇంకో ఫార్ములా. దట్ ఈస్ గుడ్‌విల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఆర్ గోయింగ్ టు హావ్ సూపర్ ప్రాఫిట్స్ ఇంటూ నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పర్చేస్. సో అలా చేశారు. క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ అలా చేయొచ్చు కదా మేడం అని అంటున్నారా? అలా చేసినా కూడా 2 సేమ్ వస్తాయి నాన్న. కానీ అందుకే అంటే చెయ్యొచ్చు. ఓపెనింగ్, క్లోజింగ్ అలా గూడా చేసుకోవచ్చు. కానీ ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ అడ్జస్ట్‌మెంట్స్ అయిపోతాయి నాన్న. ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ మేడం నువ్వేమన్నావు లయబిలిటీ సైడ్, అసెట్ సైడ్ అప్రోచ్ చేసి చేద్దాంలే మేడం 2 కలిపి యావరేజ్ చేస్తే అప్పుడు యావరేజ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అవుతుంది అంటున్నావు. యాహ్! డెఫినైట్‌లీ ఐ యాక్సెప్ట్ ఇట్. బట్ ద థింగ్ ఈస్ హౌ మచ్ I cannot make the things to be complicated. So what we'll do, we have a simple method. And all the time I need not find out a average capital employed na. The question is very conditioned form. What is the condition? When a current year is there, then only go for average, he says. So that is the reason this is simple and easy for me. Only when current year is mentioned, I should go for average capital employed. When it is not mentioned, directly I'll go for a capital employed. Why I have to go for a capital employed every time in the average manner? I'll have a very, it's not so important that every time I have to calculate only on average. So that is the reason every time we don't give much importance to the average capital employed. Only in the case of profit is there, we'll go for giving it. Is it okay? Now, goodwill, super profits into number of years of purchase. Is it okay? Fine. Shall I clear it now? Did you all take a screenshots? Yeah. Okay. Now, please go on to the 11th problem. Yeah, 1, 2, 3, done. Now, please go on to the 11th. 11th is also easy actually. 12th will be again your homework. I want 13th also, you should do it. I'll tell you the things, everything. 13th, 14th, 15th, all the things are easy only, Nana. I want you to try it. So, these 2-3 days, however you'll have holidays, I'll give at once all the problems. Now, 11th one, X company limited is to be observed by Z company. In order to determine the purchase consideration, goodwill was agreed to be taken at 3 years purchase. Agreed to be taken at what? 3 years purchase of average annual super profits. The profits being averaged for over 5 years, he said. Now, the profits for X company limited for the last 5 years before charging income tax 50% are respectively. So here this time he gave a profits before charging income tax. So what we have to do, that is what we are going to see. So he said respectively 3 lakhs 80, 3 lakhs 50, 5 lakhs 50, 4 lakhs 90, 4 lakhs 30 for each of the above 5 years. Now 2 of the directors X company limited will be appointed to board of Z company at a remuneration of 40,000 each per annum, he said. In the past, no charge was made against the profits of X Limited for the services of the directors concerned. Now, the average capital invested in the net tangible assets over the period is 11 lakhs. So, వాడే ఇచ్చాడు నాన్న average capital invested అంటే వాడే ఇచ్చేసాడు మనకి capital employed. అది కూడా average capital employed కూడా వాడే ఇచ్చాడు. So, we are just going to apply the percentage of normal rate. The normal return to be expected from the particular type of a business carried on by the X company limited is 10%. Calculate the goodwill of X company based on the above information అన్నాడు. So here we need not go for any calculation of average capital employed because that fellow only gave us what is the capital employed. So here for the 11th one,
the problem, the average capital employed is directly mentioned. Therefore, we again need not calculate it. So, apply directly normal rate on 11 lakhs, he said, no? So that is what? So therefore, normal profit is equal to average capital employed into normal rate. So how much he gave? Average capital employed 11 lakhs. Antena? Equation 0 ఒకటి into how much he said? 10% kada nana? So directly 10 divided by 100. So how much you are going to get it ma? Normal profit is equal to 1,10,000. Equation 4 zeros, correct. Now this is done. Now simply what we are left over with? We are left over with the current year profit. So what is that? FMP we have to find out. So FMP he did not give us. Now what we have to do is calculation of FMP అనమాట. సో మనకి ఏమీ ఇవ్వలేదు వాడు. సో కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం? యావరేజ్ ప్రాఫిట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ మా. సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్, వాట్ డిడ్ ఐ సెడ్? యావరేజ్ ప్రాఫిట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఈజ్ ఇట్ ఫ్లక్చువేటింగ్. సేమ్ ఇంక్రీజింగ్ అయితే వెయిటెడ్ అప్లై చేయాలి, లేదా డిక్రీజ్ అయితే అప్లై చేయాలి. లేదు అంటే సింపుల్గా యావరేజ్ కనుక్కుంటే సరిపోతుంది అన్నాను. సో చూసుకుంటే ఇక్కడ ఒకసారి 3,80,000 ఉంది, 3,50,000 ఉంది, అయిపోయి సెకండ్ ఇయర్ లోనే తగ్గిపోయింది. సో సరే థర్డ్ ఇయర్ చూద్దాం. మళ్ళీ థర్డ్ ఇయర్ లో 5,50,000 ఉంది, అంటే దెర్ ఇస్ అ ఫ్లక్చుయేషన్. సో ఫ్లక్చుయేషన్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం నాన్న? సింప్లీ వి ఫాలో డైరెక్ట్లీ యావరేజ్ ఓన్లీ. వి డోంట్ గో విత్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ మెథడ్. ప్లస్ 5,50,000. I'm not going for taxation as of now. First average కనుక్కొని డైరెక్ట్ గా taxation ఒకే అమౌంట్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా. అందుకే that is the reason I'm going with calculation of total profit. So 3,80,000 plus 3,50,000 plus 5,50,000 plus 4,90,000 plus 4,30,000 divided by 5 years kada. So how much I'm going to get is 22. How many zeros? Lakhs. 5 zeros. Divided by 5. Cheyanana. You are going to get 4,40,000 you are getting. Now దీంతో అయిపోతుందా? ఇది యావరేజ్ ప్రాఫిట్ మాత్రమే. మనం ఎఫ్ఎంపీ కదా కనుక్కోవాల్సింది. సో ఎఫ్ఎంపీ ఎలా కనుక్కుంటాం అప్పుడు? నౌ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గో విత్ క్యాలిక్యులేటింగ్. ఇక్కడ మనకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు నాన్న. వాట్ ఈ సెడ్? He said average profit, after we get an average profit, he said there was a remuneration is paid it since. So మరి remuneration మనం మైనస్ చేయాలి కదా. సో remuneration average profit of 4 lakhs, and from this one here, oh sorry, I have to minus tax, no? Tax how much percentage అన్నాడు? 50% అన్నాడు. సో ట్యాక్స్ 50% క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుందన్నా? 2 వస్తుంది, అంతే కదా. కరెక్ట్, హాఫ్ వెళ్తుంది. సో దేర్ ఫోర్ ప్రాఫిట్ సేమ్ 2,20,000 మిగులుతుంది. నా ఇందులో నుంచి మళ్ళీ ఏం చేయాలి మనం? రెమ్యునరేషన్ మైనస్ చేయాలి. రెమ్యునరేషన్ అది కూడా హీ గేవ్ 1 రెమ్యునరేషన్ 40,000 అన్నాడు మా. 40,000 ఇచ్చేసి కానీ ఈచ్ అని అన్నాడు కదా. వాడు టెక్స్ట్ బుక్ వాడు కూడా తప్పు చేశాడు యాక్చువల్గా. ఇక్కడ వాడు ఏం చెప్పినాడు? ఈచ్ రెమ్యునరేషన్ ఆఫ్ 40,000 ఈచ్ పర్ యానం, అంటే ఒక్కొక్కరికి 40,000. అలా ఎంతమంది డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు? 2 ఉన్నారు. సో హియర్
2 into 40,000 is equal to how much it is going to be? 80,000. 80,000. So 80,000 minus చేయండి నాన్న. So in 80,000 పోతే ఎంత అవుతుంది? 2 lakhs minus 80,000 పోతే you are going to get 1,40,000. So therefore my FMP now I got is 1,40,000. Now this is it. So here I'm underlining it. Now I got this one. So what I'm going to do it? Super profits I'm going to find out. So super profits is equal to FMP minus NP. So calculate చేయండి. FMP ఎంత వచ్చింది మనకి? 1,40,000 minus NP ఎంత? 1,10,000. So therefore how much is left over? 30,000. Now goodwill ఎలా calculate చేయమన్నాడు? Goodwill is equal to super profits into number of years of purchase. So goodwill super profits we got 30,000 into number of years 3 years anadana. So how much is a goodwill? Therefore it is 60,000. Okay, that's it. That fellow actually minused here only 140,000 nana. So up to 40,000 వస్తుంది కదా, you will get 1,80,000 అనమాట. So 1,80,000 minus 1,10,000 చేస్తే 70 వస్తుంది. 70 into 3 చేశాడు. బట్ అలా కాదు, వాడు ఈచ్ అని వాడు స్పెసిఫిక్ గా చెప్పినప్పుడు వీఆర్ సపోజ్ టు టేక్ ఈచ్ ఓన్లీ. నో, హౌ కెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ యాజ్ one person's at this one? So that's why I'm taking 2 persons problem for remuneration. Now everyone just be quiet. I'm taking attendance. Don't move. మేడం 9 వస్తుందిగా మేడం. ఎక్కడ నానా? 3,000 ఉంటుంది. 90,000 వస్తుంది కదా. సారీ 90,000. సరే తీసేస్తున్నాం కదా. అదే హడాడిగా ఉన్నప్పుడు అలా చేస్తే చెప్పాలి నాకు. 90,000. ఓకే ఓకే మేడం.